Excellences, Monsieur Adama Coulibaly, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur Claver Gatete, secrétaire général exécutif de la CEA, Excellences, Madame la commissaire au commerce, au développement économique, au commerce, au tourisme et à l'industrie et aux ressources minérales de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et distingués titres. Nous sommes réunis ce matin pour la cérémonie d'ouverture de notre session conjointe du 9e comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, et la 5e session du comité technique spécialisé sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales. Nous allons procéder sans plus tarder à la cérémonie d'ouverture qui sera ponctuée par un ensemble d'allocutions qui commenceront par l'allocution de bienvenue qui sera prononcée par Son Excellence M. Khalil Konaté, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire, qui souhaitera la bienvenue à l'ensemble des participants à ce comité technique spécialisé conjoint. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, représentant Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs, les ministres des pays présents en Côte d'Ivoire, Madame la commissaire en charge du commerce, des finances, de la planification économique, du tourisme, de l'industrie et des ressources minérales. Madame la commissaire en charge, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur le président de la Banque, le représentant du président de la Banque africaine de développement, Monsieur le président de l'Afrexim Bank, Monsieur le président d'Africa Finance Corporation, Monsieur le président de ODA NEPAD, Madame la directrice générale adjointe de l'ONIDI, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, chers experts, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire dans le cadre de ces travaux que nous allons ouvrir maintenant. La Côte d'Ivoire est particulièrement fière d'accueillir cette
importante rencontre du comité technique spécialisé de l'Union africaine en charge des finances, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des ressources minérales. Le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette session nous honore. Il traduit la confiance placée en la Côte d'Ivoire et la reconnaissance des efforts engagés sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour faire de l'industrialisation un moteur essentiel d'une croissance durable et inclusive. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui devrait être présent aujourd'hui, mais pour un calendrier de dernière minute, se fait représenter par notre ministre en charge de l'économie, des finances et du budget. J'adresse, bien entendu, mes remerciements à tous les ministres présents à Abidjan, et je salue également Mme Francisca Belob, commissaire de l'Union africaine chargée du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des ressources minérales. J'associe à ces salutations l'ensemble des ministres, commissaires et chefs de délégation qui nous font l'honneur de leur présence, ainsi que nos partenaires techniques et financiers, notamment la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement, Afrexim Bank et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnalités et l'ensemble de nos distingués invités qui nous honorent de leur présence. Monsieur le ministre Adama Coulibaly, mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos dire que les 3 derniers jours qui s'en sont écoulés ont permis de préparer avec rigueur les décisions que nous examinerons au cours de cette session ministérielle. J'adresse aussi enfin mes remerciements à toutes les personnalités. Excellences, mesdames et messieurs, le thème de nos travaux, financement de l'industrialisation en Afrique pour un développement durable, intervient à un moment charnière de l'histoire économique de notre continent. À l'heure où les tensions géopolitiques, la transition énergétique, la révolution numérique et l'essor de l'intelligence artificielle transforment profondément l'économie mondiale, l'Afrique n'a plus d'autre choix que de s'engager sur la voie de l'industrialisation. Pour y parvenir, notre continent dispose d'atouts exceptionnels, d'importantes réserves de minerais stratégiques, une jeunesse dynamique et entreprenante et un marché continental unifié de plus de 1,4 milliard de consommateurs grâce à un levier puissant qu'est la ZLECAf. Pourtant, ce potentiel contraste encore avec notre réalité économique parce que l'Afrique ne génère que moins de 2% de la production manufacturière mondiale. Nous devons donc intensifier nos efforts en faveur de l'industrialisation en tant que principal levier de création de valeur ajoutée et de diversification de nos économies. Cette ambition ne pourra se concrétiser sans des mécanismes de financement adaptés et de long terme. C'est précisément tout l'enjeu de notre rencontre d'aujourd'hui. Excellences, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est heureuse de contribuer à cette réflexion stratégique en partageant son expérience en matière de financement de l'industrialisation. Sous la haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République,
Notre pays a fait de l'industrialisation le principal moteur de la création d'emplois et de la diversification de son économie. Cette ambition est au cœur du plan national de développement 2026-2030 qui fait du secteur privé le principal moteur de la croissance et place l'industrie au centre de la stratégie de développement économique de notre pays. À travers ce plan, la Côte d'Ivoire entend mobiliser 114 800 milliards de francs CFA d'investissement, dont 70,2% portés par le secteur privé, avec pour objectif de porter la part de la contribution donc, de l'industrie à près de 25% du produit intérieur brut en 2030. La stratégie industrielle qui en découle est structurée autour de 7 filières prioritaires à fort potentiel de création de valeur, notamment l'agro-industrie, matériaux de construction, industrie pharmaceutique, le textile, et j'en passe. Pour soutenir cette ambition, le gouvernement a engagé d'importantes réformes visant à accélérer la transformation locale des matières premières, renforcer les infrastructures industrielles, améliorer l'accès au financement du secteur privé et accroître la compétitivité de notre appareil productif. À cet effet, la Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif intégré de financement de l'investissement privé, articulé autour du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, créé en 2022, et ce guichet accompagne les PME et les start-up dans le renforcement de leurs capacités et leur préparation à l'accès au financement. À travers donc sa filiale, la Société de garantie des PME SGPME, il facilite également l'accès au crédit en partageant les risques avec les établissements financiers. Mesdames et messieurs, ces réformes engagées par le gouvernement ont permis de voir un taux moyen de croissance de 6,5% en 2021 et 2025. Ces performances placent aujourd'hui la Côte d'Ivoire parmi les 10 économies les plus industrialisées d'Afrique selon l'édition 2025 de l'Africa Industrialization Index de la Banque africaine de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expérience de la Côte d'Ivoire nous enseigne une réalité simple. Sans des mécanismes de financement adaptés, prévisibles et de long terme, aucune politique industrielle ne peut produire pleinement les résultats attendus. C'est pourquoi nous devons bâtir une véritable architecture africaine du financement, de l'industrialisation capable de mobiliser notre épargne, de renforcer le rôle de nos banques et institutions financières, de développer les marchés africains de capitaux, d'attirer davantage d'investissements privés et de promouvoir les partenariats publics-privés. Nos travaux devront donc aller au-delà du diagnostic pour déboucher sur des orientations claires et des solutions concrètes afin d'éclairer les décisions de nos chefs d'État et de gouvernement. Je forme donc le vœu que cette session conjointe débouche sur des recommandations pertinentes et une feuille de route claire à la hauteur des défis qui nous attendent et des aspirations de nos peuples. C'est sur ce vœu, Monsieur le ministre représentant Monsieur le Premier ministre, que je voudrais conclure en souhaitant que la rencontre d'Abidjan marque une étape décisive dans la construction d'une Afrique plus industrialisée, plus intégrée et plus compétitive et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention.
Excellences, Monsieur Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire, pour ces mots de sagesse et surtout l'invitation à des travaux productifs ici à Abidjan. Permettez-moi sans plus attendre d'appeler à ce pupitre pour son allocution d'ouverture Son Excellence Monsieur Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Yeah, thank you very much, Moderator. Your Excellency Adama Coulibaly, Minister of Economy, Finance and Budget of Côte d'Ivoire. Your Excellencies, Honorable Ministers who are chairing the two STCs from Eswatini and Equatorial Guinea. Your Excellency Francisca Berobi, the AU Commissioner for Economy, Development, Trade, Tourism, Industry and Minerals, honorable ministers here present, heads of regional and international organizations, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Permit me at the outset to express my sincere appreciation to the African Union Commission for its kind invitation and for bringing us here together for this important joint session. Indeed, it's a great honor to join you in this vibrant city of Abidjan for this joint session of our specialized technical committees on finance, monetary affairs, economic planning and integration, and on trade, tourism, industry, and minerals. I wish to start by expressing my sincere appreciation to the government and people of Côte d'Ivoire for their warm hospitality and for convening us under this timely theme, financing Africa's industrialization for sustainable development. Few conversations could be more important for our continent today, and the global context reminds us why. Over the past few years, the world has witnessed a succession of shocks, from COVID-19 pandemic to climate change, geopolitical tensions, and more recently, the conflict in the Middle East. Together, these events have exposed a simple reality, that economies that do not produce are economies that remain most vulnerable. The conflict in the Middle East has once again demonstrated how quickly distant crises can reverberate across Africa through higher fuel prices, rising shipping and insurance costs, disrupted supply chains, food inflation, and tighter financial conditions. For Africa, where more than 40 countries remain net importers of petroleum products, external shocks quickly become domestic constraints on development. And I believe that the ministers who are here are going to say more about that. Compounding this challenge, official development assistance is declining, concessional finance is becoming scarce, and debt service obligations continue to absorb precious fiscal resources. Considering our current situation, it is clear that Africa cannot rely indefinitely on external financing to transform development. We must increasingly finance Africa's development with African resources. That is why ECA continues to advance domestic resource mobilization as the foundation of Africa's economic transformation. We have been supporting member states to strengthen tax administration, digitize revenue systems, tackle illicit financial flows, expand domestic capital markets, leverage innovative financing, and build stronger fiscal institutions capable of financing industrial development. But financing alone cannot lead to the structural transformation that African countries seek. No country has achieved lasting prosperity without industrialization, and no country has industrialized without sustained investment in productive sectors. Finance and industrial policy are therefore inseparable. Fortunately, Africa approaches this critical moment
from a position of opportunity as well as urgency. Industrialization means processing more, manufacturing more, trading more with ourselves, and retaining more value within the African continent. However, Excellencies, the defining challenge before us is to ensure that finance serves production. Capital should flow to the sectors that expand productive capacity, deepen regional value chains, and promote greater value addition across the continent. Financing systems must support long-term investment in infrastructure, manufacturing, innovation, and competitive industries. They should also reinforce the implementation of the Africa Continental Free Trade Area and strengthen regional industrial integration. This is the transformation we must pursue, one that creates quality jobs, raises productivity, strengthens economic resilience, and positions Africa as a globally competitive center for production, manufacturing, and innovation. Excellencies, the significance of this joint STC lies in bringing together finance ministers, trade ministers, central bank governors, industry leaders, and development partners around one table. Fragmented policies cannot produce integrated economies. We need coherent action across macroeconomic policy, trade, infrastructure, energy, finance, and industrial development. Allow me, therefore, to suggest 5 priorities for our consideration. First, we must significantly strengthen domestic resource mobilization. Africa's tax-to-GDP ratio remains around 16%, while illicit financial flows continue to drain close to $90 billion every year. This has to change. I think we are the lowest in the whole world. If you compare with European Union, for example, their tax-to-GDP ratio is at 34%. We are far behind any continent anywhere, and this one has really to change. Digital tax administration, stronger institutions, and fair international tax cooperation must become central pillars for financing industrialization. Second, we need to use public resources strategically to crowd in much larger volumes for private capital. Better project preparation, blended finance, guarantees, and deeper domestic capital markets can transform every public dollar into multiple dollars of productive investment. Third, we must accelerate regional value chains under the Africa Continental Free Trade Area. Industrial corridors, special economic zones, and regional production networks will enable Africa to move from exporting raw commodities to producing higher value goods, creating quality jobs, and strengthening resilience. Fourth, we should make affordable, reliable, and sustainable energy the engine of industrial transformation. The future of Africa's energy security does not lie in isolated national grids, but in an integrated continental market where countries cooperate through regional power pools and interconnections across the continent. Such a collaboration can reduce costs, improve reliability, expand renewable energy potential, and provide the scale needed to drive Africa's industrial growth and competitiveness. And fifth, we must strengthen Africa's financial architecture and voice in global economic governance. The Africa Finance Stability Mechanism, the Pan-African Payment and Settlement System, the Alliance of African Multilateral Financial Institutions, and the African Credit Rating Agency, in this respect, are important building blocks of a more robust continental financial system. Aligned with Africa Development Bank's new Africa Financial Architecture for Development, NAFAD, these initiatives can strengthen Africa's financial capacity, keep more savings and investment on the continent, and mobilize the long-term resources needed for infrastructure, industry, and innovation. Excellencies, I'm confident that by working together, we can make industrialization a genuine pathway to decent jobs, resilient economies, and shared prosperity. In doing so, we can ensure that Africa moves beyond being primarily a supplier of raw materials to become a globally competitive center of manufacturing
and innovation. The Economic Commission for Africa, therefore, remains committed to work with the African Union Commission, the Africa Development Bank, Afrexim Bank, AUD and EPAD, the Africa Continental Free Trade Area Secretariat, the regional economic communities, and all our partners to translate our collective commitments into tomorrow's factories, industries, jobs, and prosperity for Africans. I thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Claver Gatete. We take note of the very important points that you raised with regards to strengthening Africa's capacity in the global setting. Allow me now to call on the stage Mrs. Marie-Laure Akin-Olugbade, the Senior Vice President of the African Development Bank, for her opening remarks. Excellence, Monsieur Adama Coulibaly, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre de la Planification et du Développement économique de la République de Côte d'Ivoire et gouverneur pour la Côte d'Ivoire au sein du groupe de la Banque africaine de développement. Monsieur Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Madame Francisca Belobé, commissaire pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales à l'Union africaine. Excellences, honorables ministres, gouverneurs et chefs de délégation, mesdames et messieurs les représentants de la Commission de l'Union africaine, distingués délégués, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de représenter ce matin le président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Oulta, et de réaffirmer l'engagement constant de la Banque africaine de développement en faveur de la transformation économique et industrielle de notre continent. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement la Commission de l'Union africaine ainsi que les autorités de la République de Côte d'Ivoire pour l'organisation de cette importante rencontre. Elle intervient à un moment décisif où l'Afrique doit accélérer son industrialisation, renforcer ses chaînes de valeur régionales et mobiliser les financements nécessaires à une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois. La Banque africaine de développement est fière d'accompagner l'Union africaine et ses États membres dans cette ambition commune. Avec votre permission, je poursuivrai mon intervention en anglais. Excellencies, ladies and gentlemen, Africa stands at a defining moment. Despite geopolitical uncertainty, climate pressures, technological disruption, our continent has an unprecedented opportunity to accelerate industrialization and build stronger and more resilient economies. Industrialization remains Africa's most powerful pathway to prosperity. It creates quality jobs, it increases productivity, it strengthens resilience, and enables Africa to capture greater value from its abundant natural resources. And this is particularly important because, as we all know, Africa holds around 30% of the world's critical mineral reserves, which are essential for the global green and digital transformation. Yet, too much of this wealth
continues to leave the continent in raw form, and we must move decisively the value chain through local processing, manufacturing, and value addition. The recently launched Africa Industrialization Index, developed jointly by the African Development Bank, the African Union, and UNIDO, shows very encouraging progress across many African countries. However, the pace of industrialization must accelerate. The Africa Continental Free Trade Area provides, again, an historic opportunity to create competitive regional value chains, expand manufacturing, and attract investment. Industrialization and regional integration must move forward together. And achieving this vision requires financing. We've heard it. And Africa needs significantly greater long-term investment in energy, in transport, in logistics, in digital infrastructure, industrial parks, and productive enterprises. And this is why the new African Financial Architecture for Development, NAFAD, is so important. By mobilizing African capital, strengthening development finance institutions, deepening capital markets, and attracting private investment, NAFAD can provide the financing needed to support Africa's structural transformation. At the African Development Bank, we are translating this vision into action. From supporting special economic processing zones, for example, in Benin, to expanding fertilizer production with Indorama in Nigeria, for example, or strengthening industrial logistics with many ports all over the continent. Our investments are helping create the jobs, to strengthen the value chain, and to improve competitiveness. And these examples demonstrate that industrialization is not simply about factories. It is about creating opportunities for Africa's young people. It is about building resilience, and it is about ensuring that more of Africa's wealth benefits Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, the opportunity before us is immense, and Africa has the resources, it has the talent, it has the policy frameworks that are needed to succeed. The challenge is not a lack of potential, it is the speed with which we implement reforms, we mobilize investment, and we deepen regional cooperation. The African Development Bank remains fully committed to working with the African Union, with the member states, with the development partners to unlock private investment, to strengthen this regional value chain, and to position Africa as a globally competitive hub for manufacturing, for processing, and for industrial services. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mrs. Marie-Laure Akinlolukbade, Senior Vice President of the African Development Bank. Allow me now to call on the stage Madame Mamadou Arkiza Rabiatou, Continental President of the African Women in Processing, and I want to Merci, Excellences, Messieurs les ministres de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, du fond du cœur, avant tout propos, commencer par dire merci et témoigner la reconnaissance
des femmes transformatrices, à l'endroit de notre ministre fondateur de l'Organisation des femmes transformatrices. Je vais parler, parce que je l'ai retrouvé ce matin, je vais parler du docteur Suleiman Diarra-Souba. Il était l'un des premiers ministres à croire en nous au moment où on tenait le sommet des chefs d'État pour l'industrialisation de l'Afrique. Il a conduit la délégation de la Côte d'Ivoire avec plus de 22 femmes transformatrices. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais dire merci à la commissaire Francesca Belobé. Merci pour tout le soutien de l'Union africaine à nous. Sans l'Union africaine, il n'y aurait pas eu l'Organisation des femmes transformatrices d'Afrique. Merci à toute votre équipe. J'aimerais du fond du cœur dire merci à la BAD. La BAD qui a soutenu les premiers moments de la création de cette organisation, et sans oublier Afreximbank, sans oublier l'ONUDI et tous les autres partenaires de l'Union africaine qui n'ont jamais cessé de soutenir l'Organisation des femmes transformatrices d'Afrique lors de ces événements. C'est pour moi un grand plaisir et un privilège d'être là avec vous à cette session ministérielle pour parler des femmes transformatrices. Les femmes transformatrices, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 4 ans que ça existe. En 4 ans, distingués ministres, nous avons installé le bureau des femmes transformatrices dans plus de 50 pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons atteint 6 097 entreprises formelles adhérentes à notre organisation. Et c'est pour dire que l'Afrique gagnera la bataille de l'industrialisation lorsqu'elle transformera localement ses richesses. Et au cœur de cette transformatrice se trouvent les femmes. Aujourd'hui, les femmes transformatrices que nous sommes constituent la plus grande force productive de notre économie réelle. Elles transforment notre agriculture, nourrissent les populations, créent des emplois, maintiennent l'activité économique dans les territoires et font preuve d'une résilience remarquable, même en période de crise. Dans plusieurs de nos pays, elles représentent plus de 60% des petites entreprises industrielles qui continuent de fonctionner malgré les chocs économiques, sanitaires ou sécuritaires. Pourtant, ce sont elles qui ont le moins accès au financement, aux infrastructures industrielles, aux marchés publics, aux technologies, aux normes de qualité et à la propriété intellectuelle. Il est temps de corriger cette contradiction. L'Afrique que nous voulons ne pourra exister sans des industries locales fortes, sans des marchés africains qui consomment des produits africains et sans des femmes industrielles pleinement intégrées dans les chaînes de valeur. Au-delà des recommandations que nous aimerions faire ici, je suis convaincue que notre engagement collectif va produire généreusement des résultats très bientôt. C'est pourquoi je propose que les travaux de cette rencontre débouchent sur l'adoption d'une déclaration, dite déclaration d'Abidjan. La déclaration d'Abidjan sur les femmes transformatrices et l'industrialisation de l'Afrique, qui constituerait une feuille de route continentale en faveur de l'entrepreneuriat industriel féminin. Cette déclaration pourrait engager les États membres autour de 7 axes majeurs. Créer un mécanisme africain de financement dédié
aux femmes transformatrices. Le ministre de l'Artisanat de la Côte d'Ivoire vient de le dire avant moi. Nous avons effectivement besoin des fonds spécialisés, des garanties publiques, des crédits à long terme pour assurer des industries fortes, animées par des femmes. C'est un investissement que vous allez faire et c'est le meilleur des investissements. Deuxièmement, nous allons solliciter la mise en place dans chaque État membre au moins un parc industriel dédié aux femmes. Je voudrais ici très sincèrement remercier le gouvernement de l'Ouganda. Le gouvernement de l'Ouganda a remarquablement soutenu la mise en place d'un parc industriel qui aujourd'hui exporte déjà. Et je pense que ce modèle est inspirant pour tous les autres pays. Et j'aimerais féliciter du fond du cœur la présidente nationale de AUP Ouganda, ainsi que tout le peuple de l'Ouganda pour leur soutien lors de l'installation de ce parc industriel. Troisièmement, nous voulons suggérer de développer des clusters industriels féminins dynamiques qui va favoriser l'innovation, la recherche et le transfert de technologies, de l'intégration aux chaînes de valeur africaines. À ce propos, j'aimerais franchement dire merci à l'ONUDI pour tout ce qu'ils sont en train de faire avec nous pour réaliser les clusters dans plusieurs pays d'Afrique. Nous devons aussi institutionnaliser une politique nationale et continentale d'achats locaux avec des objectifs mesurables et une part réservée aux entreprises dirigées par des femmes. Messieurs les ministres, nous devons passer du slogan « Consommons africain » à une véritable politique économique. L'achat local n'est plus une option. Il doit devenir une priorité nationale dans tous les États membres. Les administrations publiques, les entreprises publiques, les collectivités territoriales, les écoles, les universités, les internats doivent désormais acheter avec nous les femmes. Acheter auprès des femmes transformatrices, c'est soutenir les emplois et c'est réduire les importations des produits extérieurs. Nous allons ensemble renforcer les systèmes de qualité, de normalisation, de certification, de métrologie. Et sans l'appui des dirigeants et des gouvernements, ce n'est pas évident pour les femmes de financer cette étape. Nous sollicitons l'accélération de la transformation numérique des entreprises féminines pour permettre de conquérir des marchés africains et internationaux. En dernier lieu, nous voulons la mise en place des mécanismes continentaux de suivi et d'évaluation, avec un rapport annuel présenté à l'Union africaine sur les progrès réalisés par chaque État en faveur des femmes transformatrices. Une telle déclaration enverrait un signal fort et elle démontrerait que l'Afrique ne considère plus les femmes transformatrices comme des simples bénéficiaires des politiques publiques, mais comme des actrices stratégiques de l'industrialisation, de la souveraineté économique et de la transformation structurelle de notre continent. Je forme le vœu que cette rencontre soit retenue de l'histoire comme celle où l'Afrique a décidé de mettre les femmes transformatrices comme un pilier incontournable de notre développement. Avant de conclure, je voudrais dire merci au bureau AUP de la Côte d'Ivoire. Vous êtes remarquables. La Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire nous a toujours accueillis. C'est la 3e fois que AUP se réunit en Côte d'Ivoire, en 4 ans. En conclusion, je propose que la Commission de l'Union africaine proclame une décennie africaine des femmes transformatrices, 2020-2030. Cette décennie de mobiliser les États, les banques de développement, le secteur privé et les partenaires techniques autour d'un programme commun. Cette initiative va s'inscrire pleinement dans la vision de l'agenda 2063.
Je vous remercie. Merci, Madame Mamadou Arkiza Rabiatou, présidente continentale de l'initiative des femmes transformatrices. Permettez-moi dès à présent d'inviter à notre pupitre Son Excellence l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose IV, directrice générale de APRM. His Excellency Adama Coulibaly, Minister of Economy, Finance and Budget of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Kalik Konate, Minister of Trade, Industry and Handicraft of the Republic of Côte d'Ivoire, Honorable Ministers of the STC, my dear sister, Commissioner Francesca Belobe, Commissioner of Economic Development, Trade, Tourism, Industry, and Minerals of the African Union, Secretary of the UNECA, Excellencies, Heads of Delegation, Governors of Central Banks, representatives of regional economic communities, continental institutions, and development partners, distinguished ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor and privilege to address this 9th ordinary session of the Specialized Technical Committee on Finance, Monetary Affairs, Economic Planning, and Integration. Excellencies, Africa is entering a decisive period in its development journey. The global economic environment remains challenging. High interest rates, geopolitical tensions, climate-related shocks, disruptions to global supply chains, and tightening fiscal financial conditions have increased borrowing costs and constrained fiscal space across developing economies. For many African countries, these pressures have resulted in rising debt service costs, reduced development financing, and limited capacity to invest in critical sectors necessary to achieving Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals. Our continent possesses extraordinary assets, and we all know a young and growing population, abundant natural resources, expanding markets through the African Continental Free Trade Area, emerging digital economies, and significant renewable energy potential. The central question is whether our institutions, governance systems, and financial architecture are strong enough to convert these opportunities into sustainable economic transformation. This is where the work of the APRM remains essential. A little over 2 years ago, this committee, the STC, entrusted the APRM to operationalize the African Credit Ratings Agency by 2026. Last year, when we met in Johannesburg, I gave this committee my assurances that the APRM will deliver within the time frame. I inform you that following a comprehensive technical assessment, Mauritius was selected as a preferred jurisdiction for the incorporation and licensing of AFCRA. During the second half of 2025 and for the first half of this year, we have been working closely, very closely, with an advisory committee comprising of representatives of the African Union Commission, multilateral banks, and other private sector entities to deliver the best possible institution that Africa truly deserves. The process has been rigorous to ensure that the agency remains independent, professionally governed, and African-owned. Following several rounds of expressions of interests and negotiations, the APRM finally selected Plus 94 Research, a South African-based company, as a preferred technical partner to operationalize AFCRA. Plus 94 Research demonstrated strong technical capacity,
African ownership, expertise in financial analytics, but more importantly, alignment with the vision of establishing a credible continental rating institution. The APRM in Plus 94 signed an initial investor agreement establishing the framework for cooperation during the incorporation and operationalization phases. I'm pleased to announce that together we have completed all necessary legal and administrative requirements for the incorporation of AFCRA. During the course of discussions, the question as to whether AFCRA should use an existing credit ratings company, what we call the growth model, or whether we should develop our own African methodology was also explored. We brought together experts from various fields and held a series of discussions. Whilst both approaches have their pros and cons, what became clear was the fact that an African methodology had never been fully explored before. I'm pleased to report to this committee that APRM, along with Plus 94 and several African experts, are developing our own methodologies, all in line with universal and international standards. I'm also pleased to announce that following consultations with the government of Mauritius and in view of the ongoing Ebola situation, the launch date, which was scheduled for July this year, has now been pushed to the 6th of October 2026 in Port Louis, Mauritius, the capital of Mauritius. Excellencies, it has taken the African continent more than 10 years of research, reflection, discussions, meetings, conferences, and engagements to reach this stage, and the journey was not always positive. We had to face skepticism at every turn, sometimes by our very own African brothers and sisters. Today, we have almost reached the finishing line, thanks to this august committee who took the firm decision to operationalize AFCRA. Today, I commend Your Excellencies for believing in Africa's ability to chart its own course, on its own terms, and for its own citizens. History will remember you for taking this bold, decisive step at a time when few believed it was possible. I would also like to express my appreciation to all the partners that have accompanied us along the way. The establishment of AFCRA is about much more than creating a new institution. It represents Africa's determination to strengthen its financial sovereignty, reduce structural barriers to affordable finance, and ensure that African perspectives are better reflected in global financial decision-making. At the same time, AFCRA must be supported by broader reforms, stronger public financial management, improved debt transparency, deeper domestic capital markets, enhanced domestic resource mobilization, and accelerated implementation of the African Continental Free Trade Area. Beyond the operationalization of AFCRA, our work must be to ensure that we produce real reforms focused on de-risking Africa, and good governance remains a central pillar to increase investor confidence. De-risking Africa is not about denying the realities of risk. It is about correcting distorted perceptions and building credible systems that make opportunity visible to capital. This requires stronger project preparation, transparent regulation, reliable data, predictable policy environments, local currency financing, guarantees, credit enhancement, and political risk insurance. It also requires African institutions capable of presenting the continent's economic story with accuracy, confidence, and integrity. When risks are properly identified, allocated, and managed, Africa becomes not a frontier of uncertainty, but a continent of bankable opportunities. De-risking is therefore central to lowering the cost of capital and accelerating industrialization, and I request this committee to entrust the APRM with the implementation of a comprehensive de-risking program that addresses the structural governance factors underpinning the Africa risk premium. Excellencies, as we deliberate during this STC, allow me to quickly highlight 3 priorities. First, we must continue strengthening institutions because strong institutions remain Africa's greatest economic asset. Second, we must continue advocating for a fairer and more inclusive international financial architecture
that reflects the realities of developing economies. And third, we must continue investing in African solutions and African institutions that can command global confidence while remaining rooted in our continental aspirations. The APRM remains fully committed to supporting member states through governance assessments, technical assistance, peer learning, and evidence-based policy advice. We reaffirm our commitment to working with the African Union Commission, member states, and partners to ensure the successful operationalization of AFCRA as a flagship institution supporting Africa's financial transformation under Agenda 2063. Your Excellencies, the decisions we made yesterday has given birth to the African Credit Ratings Agency. The decisions we make today will shape the opportunities available to future generations. Let us therefore move forward with unity, determination, and a shared commitment to building a more resilient, prosperous, and economically empowered Africa. I thank you. Thank you very much, Mrs. Marie-Antoinette Rose-Cadre, the CEO of APRM. Allow me now, and I would like to beg your indulgence, because His Excellency Mr. Adama Coulibaly, the Minister of Economy, Finance and Budget of the Republic of Côte d'Ivoire, will soon join His Excellency the President for an urgent emergency. Allow me to call him on the stage for his opening remarks on behalf of His Excellency Robert Begré Mambe, the Prime Minister of Côte d'Ivoire. Your Excellency. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, permettez-moi de vous présenter les sincères regrets de Son Excellence M. Robert Begré Mambe, Premier ministre, chef de gouvernement. Le Premier ministre avait effectivement pris toutes les dispositions pour être parmi nous ce matin, mais retenu par des obligations de dernière minute, il m'a demandé de le représenter et de vous livrer son message. Et afin de ne pas altérer le contenu de ce message, je vais vous le lire intégralement. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des banques centrales, Mesdames et Messieurs les commissaires de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués délégués, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette session conjointe du 9e comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, et du 5e comité technique spécialisé sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales de l'Union africaine. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, je souhaite à chacune et à chacun de vous le traditionnel Akwaba, la cordiale bienvenue en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, de dialogue, de paix et de fraternité africaine. Je voudrais exprimer la gratitude du gouvernement ivoirien à la Commission de l'Union africaine pour la confiance placée en notre pays en lui confiant l'accueil de cette importante rencontre continentale. Je tiens également à saluer les ministres, les gouverneurs de banques centrales, les experts, les responsables d'institutions et les opérations et les opérateurs économiques qui ont fait le déplacement. Votre présence traduit notre volonté commune de construire une Afrique plus forte, plus productive et manufacturière, maîtresse de son destin économique et financier. Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette session est particulièrement évocateur. Financement de l'industrialisation de l'Afrique pour le développement durable. Ce thème nous invite à regarder avec lucidité les défis de notre continent, mais également à mesurer l'ampleur des opportunités qui s'offrent à nous. L'Afrique dispose d'immenses ressources naturelles, des terres agricoles, des ressources énergétiques,
des minéraux stratégiques et surtout une population jeune, dynamique et entreprenante. Elle constitue également un vaste marché de plus de 1,5 milliard de consommateurs, représentant une économie de plus de 3 400 milliards de dollars. Pourtant, notre continent ne représente encore qu'environ 2% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale. L'Afrique continue de ne fournir au monde que des matières premières brutes, tandis qu'une grande partie de la valeur ajoutée, des technologies et des emplois se crée hors de ses frontières. Cette situation ne peut plus durer. Notre continent doit devenir celui où l'on crée de la valeur, où l'on innove, où l'on fabrique et où l'on exporte des produits manufacturés compétitifs. Notre ambition doit donc être claire: transformer les richesses naturelles de l'Afrique en richesses économiques et sociales pour nos populations. Mesdames et messieurs, aucune stratégie industrielle, aussi ambitieuse soit-elle, ne produira les résultats attendus si elle ne repose pas sur une architecture financière suffisamment profonde, innovante et résolument orientée vers l'investissement productif. Et pourtant, notre continent pêche encore par l'insuffisance de financement. Nos projets industriels restent confrontés au coût élevé du capital, à l'insuffisance de garanties, à la rareté des financements de long terme et à la faible profondeur de nos marchés financiers. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique doit combler chaque année, d'ici à 2030, un déficit estimé à environ 400 milliards de dollars pour accélérer sa transformation structurelle. Une part importante de ces besoins concerne les infrastructures qui conditionnent directement la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de nos économies. Il s'agit de l'énergie, des transports, de la logistique, du numérique et de l'accès à l'eau potable, dont le déficit de financement est compris entre 68 et 108 milliards de dollars par an. Ces chiffres nous interpellent sur l'urgence de co-construire des mécanismes de financement capables de soutenir durablement la transformation productive. Nous devons développer nos marchés de capitaux en créant des instruments capables de réduire les risques et d'attirer les investisseurs privés. Mesdames et messieurs, la mobilisation des ressources intérieures doit servir de catalyseur pour une mobilisation de financement à grande échelle. Il nous faut renforcer l'efficacité de nos administrations fiscales et douanières, améliorer la gouvernance de nos ressources naturelles et mener une lutte sans relâche contre la fraude, l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Nous devons également encourager l'épargne institutionnelle, notamment celle des fonds de pension et des compagnies d'assurance détenteurs de ressources longues, à participer davantage au financement du développement industriel. Chers participants, la transition énergétique mondiale accroît rapidement la demande de minéraux critiques dont notre continent détient une part considérable des réserves. Cette situation offre à l'Afrique une opportunité historique qu'elle doit saisir en allant au-delà de l'extraction pour prendre toute sa place dans les nouvelles chaînes de valeur mondiales. Dans cette dynamique, la zone de libre-échange continentale africaine constitue un levier essentiel. Elle permet de dépasser la fragmentation de nos marchés et offre aux entreprises africaines un espace plus vaste pour produire, investir et commercer. Pour y parvenir, nous devons accélérer la mise en place des infrastructures régionales, harmoniser nos normes, réduire les obstacles à la circulation des biens et des services, y compris au niveau sécuritaire, et renforcer nos capacités de production agricole et manufacturière. J'insiste particulièrement sur cette exigence. Nous devons développer des chaînes de valeur régionales qui relient durablement nos économies les unes aux autres autour d'une nouvelle architecture financière africaine solide, car aucun pays africain ne pourra à lui seul
couvrir l'ensemble des besoins de financement d'une industrie moderne. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire partage pleinement cette vision. Notre ambition est de bâtir une économie plus industrielle, plus compétitive, plus inclusive et davantage créatrice d'emplois. Cette ambition est au cœur du plan national de développement 2026-2030 qui vise à hisser notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. À travers ce 4e PND, le gouvernement entend accélérer la transformation des produits agricoles locaux et des ressources naturelles, développer les infrastructures stratégiques, promouvoir les champions nationaux et renforcer le capital humain. Il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire un pôle industriel et un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Cette ambition nationale s'inscrit pleinement dans une ambition africaine, car une Côte d'Ivoire forte a besoin d'une Afrique forte. Et une Afrique forte a besoin d'économies nationales dynamiques, intégrées et solidaires. Mesdames et messieurs, c'est cette philosophie qui devra guider vos réflexions au cours de ces 2 jours de travaux. Je reste convaincu que votre engagement pour le développement de notre continent, à travers son industrialisation, déteindra sur la qualité de vos arbitrages et appréciations des documents produits par nos experts. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement ouverte, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, la session conjointe du 9e comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, et du 5e comité technique spécialisé sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales de l'Union africaine. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci à son Excellence, Monsieur Adama Coulibaly, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a laissé un message clair, celui de bâtir une Afrique forte en construisant des pays forts. Nous allons de ce point de vue continuer avec nos allocutions d'ouverture. Permettez-moi maintenant d'inviter à ce pupitre Madame Fatou Aïdara, directrice générale adjointe de l'ONUDI, pour son allocution d'ouverture. Excellence, Monsieur Adama Coulibaly, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. Madame Francisca Belobe, my dear sister. Mr. Clave Gatete, Executive Secretary, UNECA. Excellencies, honorable ministers, distinguished delegates, dear partners, ladies and gentlemen. Good morning, bonjour. Thank you.
It is my great honor to address this distinguished ministerial meeting on behalf of the Director General of UNIDO. Let me start by expressing our appreciation to the African Union Commission for bringing us together under the theme, Financing Africa's Industrialization for Sustainable Development. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire pour leur hospitalité légendaire. Ladies and gentlemen, Africa stands at a pivotal moment. The continent possesses abundant natural resources, the world's youngest population, immense renewable energy potential, and through the African Continental Free Trade Area, an increasingly integrated continental market. The challenge before us is no longer one of defining our vision. Africa has articulated ambitious industrial policies and strategies through Agenda 2063, the IFCFTA, and other continental framework. The challenge now is implementation, moving from strategies to programs, from programs to bankable projects, and from bankable projects to investments that create industries, value addition, and quality jobs. Excellencies, financing lies at the heart of this transformation. Yes, public resources and official development assistance remain important, but they cannot meet the scale of investment required. We need a new financing paradigm that mobilizes domestic resources, strengthen African development finance institutions, leverages private investment, and expand the use of blended finance and risk-sharing instruments. But financing industrialization is not simply about mobilizing more capital. It is about directing capital towards productive sectors, manufacturing, agro-industry, pharmaceutical, green industries, critical minerals beneficiation, digital innovation, and SMEs. We must also address the investment readiness gap. Across Africa, significant industrial opportunities coexist with a shortage of well-prepared and bankable projects. Capital cannot finance projects that have not been adequately identified, prepared, structured, and de-risked. Africa therefore needs a stronger industrial investment ecosystem capable of systematically transforming industrial opportunities into investment-ready projects and connecting them with development finance institutions and private investors. We must move beyond financing isolated projects towards financing integrated industrial ecosystems. Excellencies, we also need to rethink the geography of industrial investment. Africa's transport, logistics, and energy corridor should no longer serve primarily as routes through which raw materials reach external markets. They must increasingly become strategic economic and industrial corridors, connecting infrastructure with industrial parks, processing facilities, manufacturing clusters, energy, regional value chains, technology skills, finance, and markets. We must transform corridors of transit into corridors of production,
value addition, and prosperity. This meeting also takes place at a historic moment. The proclamation by the United Nations General Assembly of the Fourth Industrial Development Decade for Africa, IDDA4, 2026 to 2035. This provides a renewed framework for accelerating Africa's industrial transformation. But the proclamation is only the beginning. The true measure of IDDA4 will be the industries created, investment mobilized, value chains developed, and jobs generated across our continent. Within this emerging architecture, PIDA can serve as a key operational platform for translating the ambitions of IDDA4 into coordinated continental, regional, and multi-country programs and investment-ready projects. Excellencies, as we enter this new phase, I see three immediate priorities. The first one, we must establish a coherent and result-oriented implementation architecture that translates IDDA4 into coordinated action at continental, regional, and national levels. Second, we must strengthen Africa's capacity to prepare industrial programs and projects for investment, from industrial diagnostic and feasibility analysis to financial structuring and investment promotion. Third, we must build stronger financing partnerships that bring together government, African financial institutions, development banks, institutional investors, development partners, and the private sector around common portfolios of transformative industrial investment. UNIDO stands ready to work with the African Union Commission, AUDA NEPAD, member state, regional economic communities, financial institutions, and the private sector to advance this agenda. Our collective ambition must be to move from financing individual projects to financing industrial ecosystem. From waiting from bankable projects to systematically preparing them. From fragmented investment to coordinated investment portfolios. And from infrastructure connectivity to productive industrial transformation. Excellencies, to conclude, I would say Africa has the resources, Africa has the talent, Africa has the market, and Africa has the ambition. The question is whether we can connect these assets with the investment, partnerships, and implementation capacity required to deliver transformation at scale. Let Abidjan, therefore, mark a decisive shift from proclamation to implementation, from fragmented project to integrated industrial ecosystem, from corridors of transit to corridors of transformation, and from financing ambition to financing Africa's industrial transformation. UNIDO remains your partner on this journey. I thank you for your attention. Thank you very much, Mrs. Fatou Aidara, the Deputy to the Director General and the Managing Director of the Directorate of Global Partnerships and External Relations at UNIDO. Allow me now to call on the stage our next speaker representing Her Excellency Mrs. Nados Bekele Thomas, the CEO of AUDA NEPAD. I call on the stage the Director Amin Idris
for his opening remarks on behalf of the CEO. Excellences, Vos Excellences, Messieurs et Madame les ministres, Excellences, Madame la commissaire et team de l'Union africaine, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions régionales panafricaines et de nos institutions financières, je m'en vais vous livrer ici l'allocution d'ouverture de notre secrétaire exécutif, Madame Nardos Bekele Thomas. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé en vos rangs et qualités respectifs, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire pour leur chaleureuse hospitalité ainsi que la Commission de l'Union africaine de nous avoir réunis en ce moment décisif dans cette très belle ville et chaleureuse ville d'Abidjan. Excellences, Mesdames et Messieurs, la transformation économique de notre continent n'est plus une promesse. Elle est mesurable en ce moment. On peut la voir, on peut la toucher. L'année dernière, par exemple, notre continent a enregistré une croissance de 4,4% en moyenne, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Et 22 de nos économies ont cru de plus de 5%. 12 des 20 économies à la croissance la plus rapide au monde sont africaines. Les investissements directs étrangers ont atteint 70 milliards de dollars en 2025, le troisième niveau le plus élevé jamais enregistré dans notre histoire. Et cette accélération, mesdames et messieurs, n'est pas le fruit du hasard. Elle est la moisson de la souveraineté. Elle est le résultat d'une Afrique qui reprend en main la conception de ses propres politiques. Nous avons notre agenda 2063 et notre deuxième plan décennal de mise en œuvre. Nous avons notre ZLECAf, qui est signé par 54 de nos 55 États membres, ratifié par 49 États. Nous avons un marché unique d'environ 1,5 milliard d'habitants et de plus de 3 400 milliards de dollars. Nous avons notre programme pour le développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Nous avons le AIDA, qui est l'agenda pour le développement industriel en Afrique. Et nous avons des plans nationaux de développement dans pratiquement tous nos pays que nos gouvernements mettent en œuvre avec discipline, investissant malgré de rudes contraintes budgétaires et une conjoncture économique maussade dans l'essentiel, c'est-à-dire dans l'éducation, dans les infrastructures, dans l'industrie, dans la santé. Aujourd'hui, nos gouvernements financent eux-mêmes plus de 40% de nos investissements dans nos infrastructures. Et c'est bien plus que n'importe quel autre partenaire extérieur. Et on ne le dit pas assez, en fait, mais il faut le signaler. Un changement décisif, mesdames et messieurs, est également à l'œuvre. Nos économies se diversifient de plus en plus et partout nous passons des discours qui parlent d'aide à des narratifs bien plus positifs, qui réclament des investissements et s'assurent que ces investissements viennent à nous. L'année dernière, par exemple, l'aide publique au développement a subi la plus forte contraction de son histoire, c'est-à-dire une réduction de 23% en une seule année. L'aide bilatérale en provenance des pays du Nord a chuté de près d'un quart. Mais regardez qui avance et qui nous finance. Nos propres institutions, la Banque africaine de développement a approuvé 11 milliards de dollars en 2025, le deuxième niveau le plus élevé de son histoire. Et la dernière reconstitution du Fonds africain de développement, le FAD, de 11 milliards, inclut des contributions promises par nos propres pays africains, ce qui est aussi à saluer et à encourager. L'Alliance des institutions financières multinationales africaines, AMFI, qui a été lancée en 2024, réunit désormais 13 institutions financières africaines, dont le bilan combiné dépasse 70 milliards de dollars. Donc lentement, mesdames et messieurs, mais sûrement, nos propres capitaux remplacent une aide qui se retire. Et beaucoup d'entre nous disent, c'est difficile certes, c'est difficile, mais nous apprenons patiemment
le devoir de responsabilité et d'indépendance, et nous en sommes contents. Mais permettons-moi aussi, mesdames et messieurs, d'aborder une toute autre question plus complexe, le financement intérieur. Notre ratio moyen d'impôt par rapport au PIB a augmenté pour la 3e année consécutive, pour atteindre 15,1%. Nos fonds de pension et nos assureurs détiennent désormais quelques 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il nous faut maintenant mener à terme des réformes qui vont créer nos propres marchés de capitaux, des marchés dotés de la profondeur et de la liquidité nécessaires pour transformer notre épargne en usine, en centrale électrique, en école, en autoroute et en corridor productif. Excellences, en ce qui concerne l'industrialisation, soyons toutefois francs. Nos progrès sont réels, mais encore trop lents. Notre continent ne compte encore que 2% à peine de la valeur ajoutée manufacturière mondiale. Pourtant, le cap a changé. Un nombre croissant de nos pays augmente la part de l'industrie manufacturière dans leur produit intérieur brut. Et notre état d'esprit a aussi changé. Nous n'acceptons plus d'exporter facilement notre cacao, notre lithium, notre coton. Nous les transformons, nous voulons les transformer ici pour notre propre consommation d'abord, avant de penser aux marchés mondiaux. Et ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Mais le chemin est encore long et nous devons redoubler d'efforts si nous voulons atteindre nos objectifs de faire de nos pays, de nos nations, des pays à revenus intermédiaires dans la décennie à venir. Nous devons accélérer notre intégration régionale. Nous devons mener les réformes qui créent des marchés régionaux, des marchés financiers régionaux et qui les relient entre eux. Nous devons renforcer nos capacités en matière de normes de qualité et de standards industriels. L'accord de Kigali, par exemple, entre l'ISO et ARSO, qui a été signé en octobre dernier sous la bannière « Une norme, un marché », doit maintenant être mis en œuvre et pas seulement rester chanté et célébré. Excellences, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, telles sont les fondations de l'alignement dont nous avons besoin pour aller plus vite, pour bien financer nos économies et pour exécuter avec discipline nos plans nationaux de développement. C'est pourquoi la Commission de l'Union africaine, avec votre agence aussi, l'ODANEPAD, et nos partenaires techniques de l'UNIDO, avec le soutien de la Banque africaine de développement, de Afreximbank, de AFC, mais aussi celui des communautés économiques régionales, nous avons proposé la création et le lancement du PAIDA, c'est-à-dire le programme pour l'accélération du développement industriel en Afrique. Le PAIDA est un instrument de mise en œuvre de l'AIDA. Le PAIDA n'est pas une nouvelle politique. Avec la Commission, sous le leadership de la commissaire, avec l'ONUDI, avec nos autres partenaires, avec la BAD aussi particulièrement, et sous votre leadership, vos excellences, le PAIDA va être un outil qui devra créer de l'alignement au niveau institutionnel dans nos pays et dans nos communautés économiques régionales. Il devra aussi renforcer les capacités institutionnelles de nos États et soutenir notre autonomie. Le PAIDA va contribuer à dérisquer nos projets industriels et accompagner la réforme de nos marchés et systèmes financiers entreprises par la BAD, nos marchés de capitaux, afin que nous continuions de compter sur nous-mêmes pour financer notre industrialisation. Il y a 2 mois, l'Assemblée générale des Nations unies, et ça sera le dernier point de mon propos, a proclamé la 4e décennie du développement industriel de l'Afrique. Le mandat de l'ONUDI dans le IDDA est renouvelé. En février cette année, le sommet de l'Union africaine, via la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a tranché et décidé que nous devons accélérer la conception et l'adoption du PAIDA. C'est en train d'être fait sous votre leadership. Nous avons fait le travail de consensus avec les communautés économiques régionales. Le PAIDA a été discuté par les hauts fonctionnaires et les experts pendant les 2 derniers jours. La question devant vous, vos excellences, n'est plus de savoir si nous voulons transformer notre continent. La bonne question, excellences, est désormais à quelle vitesse, avec quel financement et avec quel niveau de discipline nous allons transformer vite et bien nos pays. Excellences, mesdames et messieurs, nous devons quitter cette session, cette ville d'Abidjan, avec une seule réponse. Le temps des stratégies est déjà derrière nous, et vous l'avez dit, et l'heure de la mise en œuvre commence maintenant. Exactement comme le disait notre commissaire hier dans l'une de ses allocutions. L'heure, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons décider de ce que deviendra notre continent. Nous allons devoir décider quel avenir nous voulons laisser en héritage à nos enfants. Je vous remercie, je voudrais vous remercier. Merci.
Merci chaleureusement, Monsieur Idriss Amin Adoum, pour vos mots d'ouverture. En son nom, Madame Nardos Bekele-Thomas, la directrice générale de Aouda NEPAD. Permettez-moi maintenant de reconnaître dans la salle la présence de Monsieur le ministre délégué à l'intégration africaine, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur Adama Dosso, qui est parmi nous aujourd'hui. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre, d'être là. Vous voyez bien que l'Afrique est réunie et c'est cela l'esprit de l'intégration dans le contexte de l'Union africaine. Permettez-moi maintenant de vous inviter à regarder un message vidéo enregistré qui est celui de Madame Aouna Eziakonwa, la secrétaire générale adjointe et administratrice adjointe et directrice du Bureau régional de l'Afrique pour le Programme des Nations unies pour le développement. La vidéo, s'il vous plaît. Bien, la cabine technique. On prépare la vidéo. La régie technique, la vidéo était pourtant prête ce matin. Nous l'avons regardée et j'avais demandé qu'elle soit prête. Bien, pendant que nous attendons la vidéo, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier une fois de plus les plus hautes autorités ivoiriennes pour avoir accepté d'abriter ces travaux de la session conjointe du comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, et la 5e session du comité technique spécialisé sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales. Étant donné que la régie ne parvient pas à nous faire parvenir la vidéo, nous allons continuer avec notre programme et c'est un honneur pour moi d'inviter à ce pupitre son Excellence Madame Francisca Tacho Belobe, la commissaire au développement économique, au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux ressources minérales de la Commission de l'Union africaine pour son allocution d'ouverture. Excellence,
issus de ces secteurs. L'histoire économique nous enseigne qu'aucune région n'a atteint une prospérité durable sans l'industrialisation. Alors que de nombreux pays renforcent leur politique industrielle, l'Afrique ne peut rester en marge. Notre continent dispose pourtant de tous les atouts nécessaires. Un marché de plus d'1,5 milliard de consommateurs grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, d'importantes ressources naturelles, un potentiel agricole considérable et une jeunesse et des femmes dynamiques et talentueuses. Le véritable défi est donc pas celui du potentiel, il est celui du financement de la transformation. Mesdames et messieurs, je souhaiterais saluer nos partenaires financiers, les institutions multilatérales africaines, la BAD, Afreximbank, notamment nos institutions d'assurance qui sont en train de travailler conjointement avec l'Union africaine pour l'établissement de ce qu'on appelle la structure financière, l'architecture financière africaine pour une plus grande souveraineté financière de notre continent. Avec les fonds mobilisés par cet ensemble des acteurs, nous voulons davantage investir dans les infrastructures, dans des entreprises, dans les capacités industrielles et dans la création des emplois durables. Financer l'industrialisation ne signifie pas seulement construire des usines. Nous devons améliorer dans les technologies nécessaires pour financer l'énergie et nous devons investir dans nos corridors logistiques, mais aussi dans les compétences, l'entrepreneuriat, l'innovation et les entreprises africaines. Ces investissements sont indispensables à l'intégration productive de notre continent dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Or, le déficit annuel de financement des infrastructures du continent est estimé à plus de 100 milliards de dollars. Combler ce déficit est indispensable pour réduire les coûts de production reliés à nos marchés et rendre nos industries compétitives. Nous devons également mieux mobiliser l'expertise de notre diaspora et rapprocher davantage l'éducation et la formation de nos ambitions industrielles. Cela exige aussi de mobiliser davantage nos ressources intérieures, de moderniser nos administrations fiscales, de lutter fermement contre le flux financier illicite et d'affecter une part des revenus issus de nos ressources naturelles, du financement de la transformation locale, de l'industrialisation et de la diversification économique. Au cours de leurs travaux, nos experts ont examiné plusieurs instruments majeurs pour notre souveraineté économique. Le programme pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, la 4e décennie du développement industriel de l'Afrique et l'opérationnalisation de l'Agence africaine de notation de crédit. Dans le domaine des ressources minérales, la vision minière africaine et la stratégie africaine sur les minerais verts constituent les cadres continentaux de référence. Leur mise en œuvre doit être conduite sous le leadership technique du Centre africain du développement minier, institution expressément créée à cet effet. Excellences, nos priorités sont claires. Mobiliser davantage des ressources intérieures, renforcer nos institutions financières,
orienter la dette vers des investissements productifs, développer des corridors industriels régionaux, soutenir les entreprises africaines et utiliser la commande publique pour stimuler la transformation locale et le fabriquer en Afrique, Made in Africa. Nous devons également renforcer la coordination entre nos ministères des Finances, nos banques centrales, nos ministères de l'Industrie et nos ministères chargés de ressources naturelles. L'Afrique à laquelle nous aspirons ne se construira pas dans l'attente. Elle se construira par la transformation locale de nos ressources, par le développement de nos entreprises et par la création de millions d'emplois dignes pour notre jeunesse. Notre succès ne se mesurera pas seulement au nombre de stratégies apportées ou des mécanismes créés. Je serai répétitif si je continue, tout a été dit. Je nous souhaite des excellents travaux, des excellents échanges et surtout de décisions fructueuses qui vont faire avancer notre agenda de l'intégration. Je vous remercie. Africa, Africa, arise. Africa, arise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Patrick. Merci. Merci, Excellence. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour vos propos liminaires à la session d'ouverture de ces travaux de la session ministérielle du comité technique spécialisé conjoint sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, et la 5e session du comité technique spécialisé sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales. Permettez-moi, Excellence, Monsieur Amadou, Monsieur Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire, de vous prier de bien vouloir permettre à la régie de faire passer, merci de nous le permettre, la vidéo qui devait passer tout à l'heure. My dear sister, Her Excellency Francisca Belobe, Excellencies, distinguished delegates, colleagues, and all the partners in the room. Africa holds the resources that will power the global economy of the 21st century. And yet, too many Africans are still shut out of the prosperity those resources actually create. That's not just an economic paradox, it's actually the central challenge of our continent's development. And I'd argue that is the greatest opportunity that we have. Behind every mine is a community. Behind every investment decision is a young person who is looking for a decent job, an entrepreneur who's looking for capital to grow their business, a family who's hoping that the wealth under their feet will eventually show up in their daily lives. Africa holds a significant share of the world's cobalt, platinum group metals, manganese, lithium, and graphite. These are the minerals that will power batteries, renewable energy, and digital infrastructure. And yet, per the World Bank's 2026 Atlas of Global Development, close to half of sub-Saharan Africa still lives in extreme poverty. That's an indictment. The minerals are under our citizens' feet. The prosperity they generate is too often realized somewhere else. Mining policy and finance policy have run on separate tracks for far too long. They need to become one conversation. Nobody doubts anymore that Africa holds critical minerals. I think the world already knows that. The real question is really whether we can turn that geological wealth into something people actually feel.
productive businesses, real jobs, stronger communities, and more resilient economies. That's exactly why I do want to commend the African Union Commission and the government of Côte d'Ivoire for really putting the people who oversee our mineral resources and the people who finance our development in the same room. Mining ministers decide what gets extracted, how it's licensed, where value gets added, and ministers of finance decide how that value is priced and taxed, how revenue gets reinvested, and whether we can mobilize enough capital to actually build African industry. With global competition for critical minerals heating up right now, we have a real chance to stop being simply a supplier of raw materials and become a strategic partner in the industries of the future. Let me offer 3 priorities, Their Excellencies. The first is that we need to build regional value chains. We can't overstate this. You know, no single country can host every stage of a battery, an EV, or a semiconductor industry on its own. But together, I think our countries can combine minerals, energy, logistics, corridors, market skills, and industrial infrastructure into something with real scale. The Africa Continental Free Trade Area gives us the platform to do exactly that. The second is that we need to mobilize African capital. Our pension funds, our development finance institutions, our sovereign wealth funds, commercial banks, and capital markets need to take on a bigger role in financing African industrial projects. International and blended finance should top up domestic resource mobilization, not stand. The third is, I think we need to negotiate from a place of strength. Our critical minerals need to become engines of human development, not just export earnings. Success should not really be measured only in what leaves our ports. It should be measured in skilled jobs created, local businesses strengthened, public services improved, and real hope handed to the next generation. I think that takes governance, it takes local content requirements, it takes skills investment, it takes transparency, so that today's extraordinary global demand for these resources shows up as an improvement in people's actual lives. Excellencies, history will not remember us for the minerals beneath our soil. It will judge us by what we did with them, whether we use that wealth to widen people's choices and improve their lives. The energy transition shouldn't just power the world. It should empower the people. It should empower Africans. UNDP remains committed to standing with the African Union and all member states to help make that ambition real. Excellences, Monsieur Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais demander votre indulgence, Excellence, parce que il y a un des intervenants qui est arrivé un petit peu en retard. Donc, nous voudrions lui demander, et il représente ici le président de l'Afreximbank, et comme vous l'avez vu, nous donnons la parole à l'ensemble des institutions financières qui soutiennent l'effort d'industrialisation du continent afin que leur message résonne dans les délibérations qui seront faites ici. Permettez-moi pour cela d'inviter M. Youssouf Daya, qui est directeur des relations Afrique à Afreximbank, de bien vouloir prononcer l'allocution de son Excellence M. Georges Elombi.
Your Excellency, Commissioner for Economic Development, Trade, Tourism, Industry and Minerals, Your Excellency the Prime Minister, Honorable Ministers, distinguished senior officials, please allow me to stand on the established protocols. On behalf of Dr. George Ilombi, President and Chairman of the Board of Directors of the African Export-Import Bank, I would like to extend our sincere appreciation to the African Union Commission for the invitation to deliver remarks today, and to the government and people of Côte d'Ivoire for their generous hospitality. I want to start my remarks with a number, and that number is $48.5 billion. That is the size of your bank, Afrexim Bank's balance sheet at the end of last year. But my purpose today is not to discuss the balance sheet itself, but what it has funded, what it can still fund in our continent, in your countries, and in your ministries. But before I turn to those numbers, I also want to note something about this gathering. Industrialization policy usually gets made in 3 separate rooms. Ministries of Mineral Resources set the terms for extraction. Ministries of Trade negotiate market access and rules of origin. Ministries of Finance decide what gets funded and how risk is shared. Each decision is good on its own. However, too often, the 3 are not made with reference to each other. And that gap is a large part of why so much of Africa's mineral wealth still leaves the continent unprocessed. A mining code without a trade strategy struggles to find buyers close to home. A trade agreement without financing behind it stays a document. A financing plan without minerals or trade input struggles to find deals with funding. So the fact that the African Union Commission had the foresight to bring this diverse group of ministers together in one room today for the same agenda is a meaningful mark of intent, and I commend the Commission for doing that. It is an operating model that we at Afrexim Bank build our own programs around. We treat mining, trade, and finance as one connected system. We treat industrialization as a core part of our development agenda. Honorable Ministers, Africa holds a substantial share of the world's cobalt, platinum, manganese, chromium, and increasingly the lithium the world now is desperate for. Our own research is clear about where things stand today. Our trade remains weighted toward the export of raw commodities, agricultural goods, oil, gas, minerals, while much of what we import is manufactured goods, and the machinery we have the capability to produce ourselves. This is not a resource problem. It is a processing gap. Every ton of ore processed on the continent rather than shipped out means a job here, a skill built here, and revenue retained on the continent. The task in front of us is straightforward. Build the plants, the industrial zones, and the payment systems that let more of that value stay on the continent. And I'd like to give you a few concrete examples from the bank. A $4 billion refinancing for the construction of the Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals Complex, the largest single-train refinery in the world with a capacity of 650,000 barrels per day, and now the world's largest exporter of jet fuel. $2 billion in debt and equity capital to facilitate the development of industrial parks and special economic zones across Africa. The bank, in collaboration with its associate company, Arise Integrated Industrial Platforms, have supported the implementation of 5 operating industrial parks and special economic zones across the continent. In Gabon, local value addition of wood has increased from 35% to 80%, with revenues tripling to over $1 billion. Benin has moved from exporting its entire crop of raw cotton into manufacturing garments, supplying global fashion and retail brands like US Polo, Kiabi, Walmart, and Gimo. Our Pan-African and payment settlement system lets African businesses trade with one another in local currencies without routing payments through multiple foreign correspondent banks.
It has been adopted by the African Union as the payment platform underpinning the African Continental Free Trade Area and is now operational in 28 countries. The AFCFTA Adjustment Fund, built with the Secretariat and the African Union, provides $10 billion to help economies manage the short-term costs of deeper integration. Our Africa Minerals and Metals Processing Platform is backed by $300 million from the bank's impact investing arm, the Fund for Export Development. It already operates 12 mineral assets and 4 processing hubs across 9 countries. The DRC Zambia Special Economic Zone are building electric vehicle battery manufacturing capacity in 2 African countries rather than exporting raw cobalt and copper for others to process. And earlier this year, Afreximbank signed a $14 billion country program with South Africa, covering manufacturing, mineral beneficiation, energy, infrastructure, and special economic zones in one coordinated package. And that package was built around that country's own industrial strategy. Honorable Ministers, we plan to double our financing for intra-African trade from 20 billion to 40 billion. But we need trade corridors, we need facilitative customs process, and the AFCFTA implementation that you drive at home in your countries. The financing is available, bankable projects, and a workable policy environment are what make it usable. Honorable Ministers of Resources, every concession, offtake agreement, and mining code you write is a chance to build in local beneficiation alongside continued investment. We have shown through the A2MP and the battery precursor zones that financing for processing at home exists, and it's growing. However, none of this works if it's done in 3 separate rooms. It works when a mining code, a trade agreement, a financing plan are designed together from the start. That is the model Afreximbank has been building toward, and it is the reason today's agenda brings these various ministries together. The framework exists, the capital is being deployed, and the platforms are operating. What Afreximbank's own leadership has called for is straightforward. Convert these platforms into productive capacity, value addition, resilient supply chains, and investable projects in your countries, under your ministries, and for all our African people. The capital is ready, your institution is ready. The task now is to coordinate and ensure we deliver. I thank you very much. Thank you very much, Mr. Yusuf Daya. Allow me now to call on the stage His Excellency, or His Majesty, Prince Lokonkela Dlamini, Minister of Natural Resources and Energy of the Kingdom of Eswatini and Acting Chairperson of the Ministerial Bureau of the STC, for his opening remarks. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellencies, I have been cautioned with time. Your Excellency, the representative of the Prime Minister, Your Excellency, Mrs. Francisca Galopi OAU, Commissioner for Economic Development, Trade, Tourism, Industry, and Minerals, Chairperson of the Bureau of the STC on Finance, Monetary Affairs, Economic Planning, and Integration, Honorable Neil, Excellencies, Ministers, Heads of Continental Institutions, and members of the Diplomatic Corps, Governors, Honorable experts, ladies and gentlemen. I align myself with the warm words of gratitude expressed by the previous speakers to the government and people of Côte d'Ivoire for their gracious hospitality in this beautiful city of Abidjan.
This joint convening comes at a critical juncture. The macro financial realities facing our continent, from escalating debt burdens to the urgent need for domestic resource mobilization, highlight the urgent need for Africa's transformation. But as the committee responsible for trade, industry, and minerals, our message is simple. Financial instruments must directly feed the real economy. Capital must build factories, process resources, move goods, and create jobs. Financing industrialization in Africa remains constrained by high perceived risks, underdeveloped capital markets, and massive infrastructure deficits. Foreign direct investments into Africa dropped to roughly $70 billion in 2025, representing a mere 4 to 5% of global FDI. Meanwhile, Africa's manufacturing value added stands at $351 billion, accounting for less than 2% of global manufacturing output and only 13% of our GDP. This is a sustainable imbalance that we must reverse to realize Agenda 2063. In our heads of state, state committed to allocating between 5 and 10% of national budgets to industrialization. That was a clear recognition that domestic resource remobilization is the true anchor of our industrial sovereignty. We must now move from rhetoric to concrete value addition. We must break Africa's reliance on raw commodity exports and transition to manufacturing, particularly in agro-processing, pharmaceuticals, and critical minerals, to keep wealth and jobs where they belong, in Africa, for our youth and women. Your Excellencies, I'm pleased to see that there is an exhibition of Africa's industrial talent through the African Women in Processing initiatives. I want to seize this opportunity to congratulate our women, our mothers, for showing what Africa can do with limited resources. You are the unquestionable testimonial that everything is possible with passion, belief, hard work, and dedication. Your Excellencies, our word to the financial institutions gathered here is, we urge you to support the African women in processing. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, as we are all aware, industrial capacity also requires strategic market access. Africa's industrialization must be backed by a coherent, proactive, external trade strategy, preferential market access such as the AGOA
and China's zero tariff policy covering should be strategically harnessed to strengthen Africa's industrial footprint. But preferences alone do not create industrial capacity. We must build national and regional strategies that identify competitive products, enforce compliance with the rules of origin, and expand trade finance. At the multilateral level, following the 14th WTO Ministerial Conference in Yaoundé, Africa must remain unified in defending a fair, predictable, and inclusive trading system demanding meaningful WTO reform, equitable rules on agricultural and digital trade, and an effective dispute settlement system. Your Excellencies, as I close, finance without industrial capacity leads to stagnation. Industrial capacity without finance leads to unrealized ambition. By preaching the work of our two STCs, we can ensure that our tax revenues, retained domestic capital, and restructured debts directly builds competitive industrial across Africa. I thank the government of Cote d'Ivoire once again, and I look forward to our joint deliberations as we turn Africa's vast potential into productive and sustainable reality. I thank you, Excellencies. Thank you. We thank His Royal Highness for his opening remarks. Allow me now to call on the stage His Excellency Mr. Neil Richkenberg, the Minister of Finance of the Kingdom of Eswatini, Chairperson of the Ministerial Bureau of the STC Finance, Monetary Affairs, Economic Planning and Integration. Thank you so much, Dr. Patrick. Your Excellency, Minister of Trade, Industry and Handicraft, Republic of Cote d'Ivoire. Your Excellency, Mrs. Francisca Belope, AU Commissioner of Economic Development, Trade, Tourism, Industry and Minerals. Your Excellency, Ndonangosi Longokela Dlamini, Minister of Natural Resources of Eswatini, today's Chair of the STC Trade, Tourism and Industry Minerals Sector. Heads of continental institutions and members of the diplomatic corps, honorable experts, ladies and gentlemen, allow me to stand otherwise on existing protocols. It's a great honor to address you today at the opening of this joint session of the 9th joint session of the Specialized Technical Committees on Finance, Monetary Affairs, Economic Planning and Integration, and the 5th STC on Trade, Tourism, Industry and Minerals. At the outset, I wish to express my profound gratitude to the government and the people of the Republic of Cote d'Ivoire for the warm hospitality extended to all delegates and for the excellent arrangements made to ensure the success of our deliberations. Also extend my appreciation to the Africa Union Commission, the regional economic communities, our partner institutions, and all experts committed or continuous advancement of Africa's agenda for economic integration and structural transformation. This year's theme, Financing Africa's Industrialization for Sustainable Development,
comes at a decisive moment for our continent's economic history. It reminds us that the success of Africa's industrialization will ultimately depend not only on sound industrial policies, but also on our collective capacity to build sovereign, resilient financial systems capable of supporting productive investments at scale. Our challenge is not simply to identify additional resources, but to design financial mechanisms that transform Africa's savings, public revenues, and private capital into industrial capacity, competitive enterprises, and long-term economic independence. Industrialization remains the primary driver for structural transformation. It's essential to increase productivity, create quality jobs for our youth, strengthen macroeconomic resilience, develop regional value chains, and enable Africa continental free trade area to deliver its full potential. Our continent possesses strong foundations for achieving this transformation. The AFCFTA provides access to a market of more than 1.5 billion consumers, representing an aggregate economic value of over $3.4 trillion. Full implementation could increase inter-Africa trade by more than 50%, unlocking unprecedented opportunities for regional manufacturing. We cannot speak of industrial transformation while turning a blind eye to the looming fiscal constraints facing our continent. Rising debt service costs continue to swallow vital national budgets, crowding out investments in infrastructure, healthcare, education, and industrial development. High global interest rates and unfair risk perceptions have severely restricted Africa's access to affordable international capital markets. The principal challenge is not merely a total absence of capital, but our ability to mobilize, retain, and channel internal resources effectively. Every year, Africa mobilizes over $600 billion in tax revenues, receives over $100 billion in diaspora remittances, and holds substantial assets through the Africa pension funds and institutional investors. As mentioned by Mr. Clave Katete, our tax percentage to GDP is too low. But at the same time, members, our problem here is the fact that our continent, we have a large percentage of people working in the lower categories of the wage scales, in the agriculture space and forestry, sugar, those kind of industries. At the same time, we have a certain amount on top and a lower amount in the middle, our teachers, security service in the middle. But where we really are lacking is that strong middle class, like other continents do have, and that is around industrialization. So unless we can solve our industrialization problem, our tax problem remains an issue. At the moment, most of us, some countries get good tax remissions from natural resources. Most of us make our tax from the PAYE and the VAT that we charge, and those come from people working. And so unless we solve these things together, we're going to remain in a closed loop of remaining with low taxes. At the same time, we can get our taxes up to the low 20s, but to move beyond the low 20s without industrializing is going to be very difficult. So these two discussions really happen hand in hand. The work of this joint session will focus on key instruments required to accelerate this continental strategy. Throughout our sessions, we'll examine the long-term financing of the industrial development decade for Africa, the accelerated industrial development of the Africa framework, and the productive capacity building program. We will advance the operationalization of the new African financial architecture, structure concrete mechanisms to scale up domestic mobilization, resource mobilization, and to drive the development of cross-border industrial corridors, enhance SME competitiveness, and launch the website of the Africa Virtual Investment Platform. Taken together, these initiatives constitute the foundation of a continental financial ecosystem designed to lower investment risks, cut the cost of capital, and foster vibrant regional trade. As we consider these recommendations of the expert segment, I also wish to underscore a critical discussion that's taking place around what we're calling Buy Africa. This is a concept where we are saying as a continent, the whole world is focusing on us to be able to supply their finished products to us. We've got the fastest growing population, the fastest growing GDPs as a continent collective, as was discussed earlier, and the most amount of people going into middle class. That is the ideal ground for finished goods going in. Our crisis remains, and I call it a crisis, remains that we are the 30%, we supply 30% of the world's raw material, but only 2%, as was touched earlier, I think it was NEPAD touching on it,
only 2% of the manufacturing. We have to close this gap. And what we must keep in mind is we need to use our buying power as governments. So the concept note that's been provided, which I'd advise you to look at, is to say, how can us governments stand together, pool our procurement together, give right of supply to each country for something industrial, and then to support each other in buying from each other as governments. Again, fairness on both sides, but please have a look at that, consider that. It can accelerate the AFCFTA discussion and really make sure that we close the gap on industrialization through using our own procurement and not costing us a cent more. Industrialization cannot advance without a financial infrastructure commensurate with our ambitions. By tackling debt vulnerabilities head-on and placing domestic resource mobilization at the center of our development model, we can establish financing as the true catalyst for Africa's economic transformation. I'm confident that our deliberations over the coming days will yield bold, actionable recommendations that strengthen economic policy coordination across our continent and propel us towards the realization of Agenda 2063 and the Africa we want. On this note, I hereby declare the proceedings of the joint 9th session of the Specialized Technical Committee on Finance, Monetary Affairs, Economic Planning and Integration, and on the 5th session of Trade, Tourism, Industry and Minerals open. Thank you for your kind attention. Merci à son Excellence Monsieur Neil Richkenberg, ministre des Finances du Royaume d'Eswatini et président du bureau du comité ministériel du CTS Finances. À présent, Excellence Monsieur Khalil Konaté, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la République de Côte d'Ivoire, permettez-moi de vous inviter tous ici au Présidium pour la photo de famille et pour que nous puissions procéder à la photo globale de famille. Donc, Monsieur le Ministre, je vous en prie, Madame la Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, Your Excellency, we invite ministers also to join the group photo.